To stay connected with us, please subscribe to our channel and don't forget to click the bell icon to get the notifications on time. আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল কেয়াস ক্রেজ। আমি কেয়া বরাবরের মতো আবারও হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে নতুন আরেকটি টিউটোরিয়াল নিয়ে। আজকে আমি একটি কুশন কভার হ্যান্ড এমব্রয়ডারি করে দেখাবো। তো এই কুশন কভারটা তৈরি করেছি আমি হাফ সিল্ক ফ্যাব্রিক এবং কটন ফ্যাব্রিক দিয়ে। উপরের পোর্শনটা আমি হাফ সিল্ক ফ্যাব্রিক দিয়ে করেছি এবং যে ব্যাক সাইডটা আছে সেটাতে আমি কটন ফ্যাব্রিক ইউজ করেছি। তো এখানে আমি ফার্স্টে এরকম করে স্ট্রেট লাইন টেনে নিচ্ছি। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কালার পেন্সিল ইউজ করছি। আজকে এমব্রয়ডারি করার জন্য আমি এই সুতি লাচ্চা থ্রেড বা কটন লাচ্চা থ্রেড ইউজ করব। এখানে আমি 4 গুণ সুতা নিয়েছি। এখন আমি অ্যাপ্লিক করার জন্যে এখানে এই কটন ফ্যাব্রিক নিয়েছি। এটা হচ্ছে বেক্সি ভয়েল ফ্যাব্রিক। আমি পিনের মাধ্যমে এই উপরে যে ফ্যাব্রিকটা দিয়ে অ্যাপ্লিক করব সেটা সিকিউর করে নিব যাতে সরে না যায়।
লাইটের কারণে ফ্যাব্রিকের কালারটা এক এক সময় এক এক রকম লাগছে। অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে কলাপাতা কালার, বাট কখনো হালকা দেখা যাচ্ছে আবার কখনো গাঢ় দেখা যাচ্ছে আই গেস। সো কালারটা অনেক সুন্দর, বাট এক্স্যাক্ট কালারটা আমার ভিডিওতে আসে নাই। তো আপনারা দেখতে পেলেন আমি হচ্ছে খুব ইজি ওয়েতে কিন্তু এই কুশন কভারটা ডিজাইন করলাম, অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক করলাম। আরও অনেক টাইপের কুশন কভার হ্যান্ড এমব্রয়ডারি টিউটোরিয়াল আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিব প্লেলিস্টের। সো আমার এই কাজটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা কমেন্ট করবেন এবং লাইক দিবেন। আপনারা যদি কমেন্ট না করেন আমি আসলে বুঝতে পারি না যে আসলে আপনাদের ভালো লেগেছে কি লাগে নাই, এটা অ্যাকচুয়ালি আমি কনফিউশনে থাকি। সো নেক্সট আরেকটা টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।